Hello guys, good morning. Okay, so hari ini saya mau share dengan anda semua 4 produk penjagaan rambut yang saya gunakan dalam mengatasi masalah rambut gugur saya. Okey, tapi sebelum tu saya perlu beritahu awal-awal masalah keguguran rambut saya adalah disebabkan male pattern baldness, which is genetically. Maksudnya di sini saya punya masalah rambut ni yang jenis keturunan lah, yang memang sudah genetik saya. So if you are having different kinds of hair fall, then I am not really sure if these products gonna work on you. Saya tidak berani jamin lah. Tapi kalau anda mengalami masalah keguguran rambut yang sama seperti saya, which is male pattern baldness, you can just Google it to know more about this problem. Then I really suggest you to try these products. And yes, obviously ini untuk male. So untuk perempuan, some of these products may not gonna work for you, but some of them maybe would suit you as well. So yeah, let's start with the shampoo. Real Hair Loss Care shampoo. To be completely honest, I've started using this shampoo when I was in Korea. Ya, masa saya di Korea dulu, baru saya mula pakai shampoo ini dan saya masih pakai sampai sekarang sebab saya rasa macam agak bersesuaian lah dengan rambut saya. And then I also use Real Hair Loss Care treatment. Some of you might think this is a regular conditioner, but actually it's not. Kalau conditioner biasa, you are advised not to use it on your scalp, right? Jangan gunakan kamu punya conditioner tu di kulit kepala. But for this one, this treatment, you have to put it on your scalp. You wash your hair with this shampoo first, and then you apply this treatment on your scalp. Lepas tu kamu gosok-gosok lah, massage them a little bit on your scalp, and then just leave it for a while, around like 5 minutes something, or at least 3 minutes I guess, dan barulah kamu bilas. Since I haven't washed my hair yet, so you know what, I'm just gonna wash my hair first and apply this thing on my scalp, and see you in a bit. Dan saya mau mandi dulu. Many secret patties later. Okay guys, saya baru siap mandi dan juga shampoo rambut saya dan juga pakai hair treatment tadi. Tapi itulah, time saya mandi tu baru saya teringat there are 2 other things I should tell you. First one, saya juga pakai this thing, Fruit of the Earth Aloe Vera 100% gel. Saya pakai macam mana? Mudah sahaja. Saya pakai masa saya shampoo rambut. Saya campurkan sekali dengan shampoo saya. Macam mana saya campurkan? Saya pakai ni, Hair Scalp Massager. Mana mau beli benda ni? Mudah sahaja. Semuanya ada di Lazada. So just check the product description below untuk product links. So ya, kamu hanya perlu picitkan shampoo kamu di atas benda ni. Tapi saya tidak picitlah sekarang sebab saya sudah mandi tadi. Dan tambah juga sedikit aloe vera gel ni, picitkan juga di atas ni. And then you just massage them on your hair while you shampooing. Kan senang. And this thing gonna help to improve your blood circulation on your scalp as well. Yalah, sebab dia akan tolong urut kulit kepala kamu semasa kamu shampoo rambut kamu tu sambil kamu gosok-gosok begitu. So automatically, literally, kamu sudah mengurut kulit kepala kamu juga menggunakan benda ni. Dia punya hujung ni lembut saja. It's silicone. So yes, it's safe for your scalp. And now for the killer part. Minoxidil Topical Solution 5%. There are many brands out there, tapi saya pakai inilah, Kirkland Signature. And I've been using this for 2 or 3 years. Ini sangat penting for those yang mengalami masalah keguguran rambut sama seperti saya, which is male pattern baldness. But yeah, use this only if you have that problem. This is actually considered medical product. Dia bukan tonik macam yang lain-lain. This is medication sebenarnya. So, tidak semua orang boleh pakai sesuka hati. If you got this, please turn to the back and read everything written on the back of the bottle or on the box. Sangat-sangat penting. Dia ada tulis segala pantang larang, the do's and don'ts, kenapa kamu patut pakai dan kenapa kamu tidak boleh pakai. For example, again, hanya untuk yang mengalami male pattern baldness. For females, yeah, there are another minoxidil, tapi dia berbeza sedikit in terms of the percentage. 5% ni untuk lelaki. And yes, once you started using this thing, you cannot stop. That's the catch. Memang tidak boleh berhenti sebab once you stop, rambut kamu akan start gugur semula. And yes, do not expect baru pakai sebulan terus akan nampak hasil. You have to use this thing at least
3 months. But yeah, again, this thing is not for everyone. Kena tengok betul-betul. You have to do your research before you use this. Sama saja mana-mana brand pun, yang penting dia minoxidil. Make sure it's minoxidil, then the effect will be the same. Saya baca sedikit lah beberapa sebab yang tidak membenarkan kamu untuk menggunakan produk ini. Do not use if number one, you are a woman and then you have no family history of hair loss. Yes, that's what I'm talking about earlier. Dia hanya untuk male pattern baldness, which is genetic, yang memang dari segi keturunan. Kalau keluarga kamu tiada yang mengalami masalah kebotakan, then no, please do not use this. And then your hair loss is sudden and or patchy. So kalau keguguran rambut kamu secara tiba-tiba dan bertompok-tompok, then that could be another cause. Mungkin penyebab lain, bukannya male pattern baldness. And then you do not know the reason for your hair loss. That's why I told you earlier, you have to know. Kamu kena tahu kenapa kamu punya rambut gugur. Kalau kamu tidak sure, then you should consult a doctor first. Macam saya sudah pernah pergilah jumpa. Tapi kalau sebab lain, for example stress ataupun your diet, then no, jangan terus-terus cuba pakai produk ni. And yeah, if you are under 18 years of age, jangan berani-berani pakai produk ini. No, this is for adults. Ini hanya untuk orang dewasa. Babies lagilah tidak boleh, children pun sama juga tidak boleh. And the most important part is, ask a doctor before use if you have heart disease. Kalau kamu ada masalah jantung, then you have to consult your doctor first before you try this product. Kenapa? Sebab this minoxidil dia boleh increase your blood pressure and other things lah. So yes, this thing is not just the regular serum yang kamu boleh jumpa orang jual online suka-suki yang tidak diyakini berkesankan, tidak. But yeah, for male pattern baldness patients, this is the answer for you. Inilah jawapannya. Kalau betul kamu punya masalah kebotakan, ialah kebotakan male pattern baldness genetic. Okay? So macam mana mau gunakan dia? Mudah sahaja. You have to use it twice daily, sekali pagi and then also at night. Dan sekali penggunaan hanya 1 ml sahaja, tidak perlu banyak-banyak. Satu botol ni kamu boleh gunakan untuk 1 bulan. Biasanya dia memang akan didatangkan dengan ini dropper, so you just take it out. Situ ada 1 ml, so you just take 1 ml. Kalau terlebih, kurangkan. Nampak? 1 ml sahaja, jangan lebih, jangan kurang. Then you just drop them directly on your scalp. Terus titikkan di atas kamu punya kulit kepala. Jangan letak di rambut. Sebab tu kamu kena guna ini dropper. Just put it on your scalp and massage them. Okay, so inilah kejadiannya. Dia tidak berminyak dan dia tidak melekit. You can just leave it like that. But for me, selepas saya pakai solution ni, saya akan pakai L'Oreal Extraordinary Oil. Kenapa saya suka pakai minyak ni? Okay, one, ini pun bagus juga untuk menyuburkan rambut kamu. And then two, it's not oily. Walaupun obviously it is an oil, hair oil, tapi selepas kamu apply di atas rambut kamu, after a while, it's gonna absorb into your hair. Dia akan menyerap dalam rambut kamu dan rambut kamu akan kering, tapi tidaklah kamu kering. But yes, it's not gonna be oily and sticky. Mudah saja. Usually I just pump around like 3 pumps on my palm, and then I'm gonna rub it on my palm. Saya akan gosok-gosok di tangan bagi dia panas sikit gitu. And then I'm just gonna put them on my hair. Apply saja. Depends on your hair volume lah. Kalau rambut kamu panjang, tebal, then maybe you have to pump more. Kalau saya, usually I just use around 3. Sometimes kalau rambut saya lagi pendek, saya hanya pump dalam 2 begitu saja. Ya. Tapi kalau rambut saya panjang, I'm gonna pump around 4. Macam sekarang rambut saya tidak juga terlampau panjang, tidak juga terlampau pendek. So yeah, I'm using 3 pumps. And there you go. Tangan saya adalah macam berminyak sikit, tapi tidak terlampau berminyak. Kalau saya teruskan lagi gosok-gosok rambut saya dalam beberapa minit lagi, memang tangan saya tidak akan ada lagi minyak. Dia tidak akan jadi oily, sebab dia akan absorb into my hair. And then as you can see, inilah hasil rambut saya. Nerd kan? Satu lagi yang saya suka bila pakai hair oil ni, rambut saya memang akan jadi sangat senang untuk di-manage, diuruskan.
And saya memang jenis yang tidak berapa suka, bukan lagi tidak berapa suka, saya tidak suka pakai hair gel or hair cream, pomade lagi lah, memang saya tidak pernah pakai. Sebab yalah, for those yang mengalami masalah rambut gugur, biasanya rambut diorang lebih nipis. Macam saya, actually rambut saya nipis, tapi bila saya pakai hair oil ni, rambut saya tidak nampak terlalu nipis. Sebab dia tidak membuatkan rambut saya nampak macam gitu. That's it. Tapi sometimes in special occasion, mungkin saya mau style rambut saya supaya nampak lagi terletak, I'm gonna use L'Oreal Studio Remix. Yang ini fiber cream gel. For those yang suka messy look, then this is the product for you. Macam saya, memang saya suka lah messy look ni sebab saya malas mau sikat rambut. Saya tidak pakai pun sikat rambut. So yeah, this is the one for you. Macam sekarang saya tidak pakai lah sebab saya sudah pakai hair oil tadi. Malaslah mau tambah-tambah terlalu banyak produk on my hair. And yeah, that is another thing. Kalau kamu ada masalah rambut, it is advisable do not put too many products on your hair. And now for the bonus, finasteride tablets. Yang ini suplemen lah. Again, for those yang ada masalah male pattern baldness only. Kalau yang bukan, then no. Jangan berani-berani ambil ini suplemen. But yes, if you are having the same problem with me, then you should try to take this medication. Ini bukan suplemen kecantikan sebarang, but this is literally a medical supplement. If you are taking other kinds of medication, please do consult your doctor first. Dan yes, ini pun sama juga dengan minoxidil. Dua benda ni, once you started taking them, you cannot stop. Sebab memang ada kemungkinan bila kamu stop pengambilan ataupun penggunaan dua produk ni, then your hair fall gonna start again. There are other brands as well, but for me, I've been taking this Pinatas 5. It's 5 mg, but actually you only need 1 mg per day. Ada yang memang jual satu tablet terus 1 mg. This one is 5 mg, so I have to cut the tablets. Why I'm taking this one? Because it's cheaper. So yeah, if you have more budget, then why not try the 1 mg tablets? But for me, this has been good enough, and I've been taking this for almost 2 or 3 years as well. Dan memang nampak perubahan rambut selepas saya mengambil suplemen ini dan juga menggunakan topical solution ini. Sebab dua benda ni dia memang sudah clinically proven, so you don't really have to worry if you do have male pattern baldness problem. Tapi yes, this also comes with side effects. So yes, you have to study about this supplement first if you are considering about taking them. What are the side effects? Okay, saya akan bagi sedikit lah. Some of the possible side effects are decreased sexual desire, yes, and then problems with ejaculation, including decreased volume of ejaculate and pain in the testicles, and also depression. Ya, semuanya berkaitan dengan kita punya sistem lah yang lelaki. But yes, these side effects bergantung jugalah. Tidak semua orang akan mengalami side effects tu. Ada orang akan ada side effects, and ada orang yang tidak kena side effects, and some people only have them temporarily, sementara sahaja. I cannot really tell you for sure. Sebab saya sendiri pun, I did get some side effects, tapi temporarily, alhamdulillah. But it doesn't really matter for me because I'm still single. So saya tidak kisah sangat lah tentang tu. But yeah, if you are married with family, then maybe you should study first about the side effects. Maybe consult your doctor, sebab dia punya side effect tu ada kaitan dengan kita punya kesuburan untuk yang lelaki. Because these things are DHT blocker. I'm not gonna talk too much about it. I'm not a doctor or pharmacist, but yeah, you can find a lot of information about these things on the internet. And yes, I think that's all for now for this video. If you are interested in trying those products or any of those products, just check the video description below untuk mendapatkan product links bagi setiap produk yang telah saya paparkan dalam video ni. So yeah, that's all for now. Until next time, bye bye.